the people from the mountainside of Puerto Rico. Eso es lo que le llama a la gente de la montaña de Puerto Rico para los tiempos de antes. They still calling them like that back then. But mira lo que hay ahí. If you guys want to see how to make this, what to put in it, just follow me and this video and watch it to the end. Follow me at a Boricua Life in USA. Don't forget to share and subscribe. So what I'm gonna do is gonna fry these two plantains in here. Voy a freír estos dos plátanos aquí para hacer los panes del sándwich. Y voy a hacer esto para aplastarlo. So you guys gonna fry the plantains for at least a minute before you smash them. Los van a freír por lo menos por un minuto antes de aplastarlo. Pollo aquí que los mariné. I got the chicken here that I marinated them for at least 24 hours. So what I used was oil, vinegar, some salt, pepper, paprika, some garlic, and some chili powder and some oregano. So while the oil is heating up, mientras el aceite se está cocinando, estuve cortando una cebollita así. Cebollita en redondo. Para ponerle en el sándwich, en el jibarito. The oil is at the optimal temperature. El aceite está a la temperatura optimal. Voy a ponerlos a freírse ahí un minuto por cada lado. I'm back. All right, so while that tostón is cooking or frying, I'm gonna be making some garlic sauce for the marinade of the top of the tostón jibarito. Mientras se está cocinando el tostón gigante, voy a estar haciendo una salsa de ajo que consiste en ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de chili pepper para pasárselo por encima. Some garlic, olive oil, salt, pepper, and chili powder, so you can spread it over the garlic. If you guys, let me take a second to pause everything so you guys could know to subscribe to my channel, A Boricua Life in USA. Over there, like over here, and share over here, and over here. I'm also in Instagram, A Boricua Life in USA. So I put the garlic, some salt, pepper, and chili powder. Y lo voy a mezclar. Here you go. 5, 4, 3, 2, 1. So you just give it a couple of Alright, so let's see if this works. I've never done this before. So what I'm gonna do is I'm gonna smash them to make it into the slice portion. Nunca he hecho esto antes, so lo que voy a hacer es macharlo para hacer como así como un sándwich. Here we go. Okay, so después de after so many attempts, this is what it came up. So what I'm gonna do, I'm gonna put it in the oil. I'm gonna fry it. Bueno, así fue que quedó el tostonazo. Se lo voy a poner aquí a drip.
Hello. All right. So, vamos a brochear. We're gonna brush it with the garlic con la salsa de ajo. Vamos a hacer, let's be generous with it. Because me gusta con mucho ajo. Después le vamos a poner Hermit Kraft chipotle mayo. Mayonesa de chipotle de Kraft. Lo vamos a brochear. We're gonna brush it. Look how nice that's coming up. Y si no faltara, que ya se me está acabando, and if not for anything, and it's almost over, so I can't wait for the next market, trading market in Stratford para comprarme esto, el Dave's Angry Hot Sauce. Que le pusimos los tomates y el aguacate. We put some caramelized onions, some cebollita caramelizada. Y ahí está el jibarito puertorriqueño de pollo, lechuga, tomate, aguacate. Jibarito, Puerto Rican jibarito, which is fried plantains with some chicken, lettuce, tomatoes, and avocado, some garlic sauce. And that's what it is. Here goes everything. Voy a probar el jibarito hecho en casa. Mira ahí. Tomate, lechuga. No lechuga. Tomate, aguacate, chipotle mayo, some of the Dave's Angry Hot Sauce. I'm obsessed with this hot sauce. Voy a buscar más. So, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo sabe. Si me gustó. Si no me gustó, pues. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Está muy grande. Mire, yo lo iba a hacer. I was gonna do it with two. With two of these. Se sale. It's too big. It's coming out. So, let's see. How much you think this costs in Puerto Rico? ¿Cuánto vale un sándwich así como esto en Puerto Rico? El chicken tender. El tostón está tostadito y aguacatito. Y quedó bien heavy duty. Y la salsa picante. Bien heavy duty también. Me voy a comer el último. I'm gonna have the last bite to end this video. Enjoy.
I'm gonna enjoy this video. This sandwich of mine. So, if you guys like this video, feel free to subscribe, share. I'm also on Instagram, Boricua Life in USA, because I really need some more subscribers to keep on doing this. And this could be made, esto se puede hacer not even 30 minutes. So enjoy it. I'll leave the recipe. By the way, this is variation, una variedad de receta, pero la mayoría mía. Well, gracias. Thank you for watching me. Boricua Life and USA.